Mieux vaut tard que jamais. Un documentaire se penche enfin sur la carrière du génial auteur-compositeur R. Stevie Moore. There's such a feeling in my room, it's like I'm in another calendar year. Steve was one of the greatest neglected composers of the 20th century. Every song sounds like a classic that you've never heard before. He's in a league of his own. The musical depth that he had going on, he was on par with Brian Wilson or, you know, Beatles. There's like a magic to doing it at home, and he like essentially invented that. He's like been a weirdo, a proud weirdo from the get-go. Et c'est justement à cela que le documentaire Cool Daddio rend hommage. R. Stevie Moore est né et a grandi à Nashville. Il est le fils du bassiste d'Elvis, Bob Moore. Et pourtant, le monde du show business ne l'a jamais vraiment attiré. Nous l'avons appelé pour évoquer ce premier film à son sujet. Et bien entendu, la connexion était aussi Lofi que sa musique. Je déteste l'étroitesse d'esprit de la musique populaire moderne. Comme je le dis toujours, mes disques sont comme une émission de radio. J'ai toujours été plus attaché à la diversité qu'à un style en particulier. Et je me fiche de ceux qui qualifient ma musique de Lofi. Je ne tiens pas à avoir un son parfait. Ce qui compte, c'est le côté DIY. Tout faire soi-même et rester libre. Peu importe si on entend le souffle de la bande magnétique. Je ne veux pas d'une musique polissée. C'est ridicule. J'ai toujours fait ce que j'avais envie de faire. C'est ma façon à moi de protester contre tout ce qui est mainstream. R. Stevie Moore a toujours été un militant. Et cet esprit militant, R. Stevie Moore continue à l'entretenir depuis sa maison de Nashville. Au cours de ses 40 années d'anti-carrière, il y a enregistré plus de 400 albums. My original recording setup was always reel-to-reel tapes. And it was before multi-track. Modern overdubbing, you don't lose quality by adding more, because every sound source has its own track. In the old days, I was going generations of tape. They call it bouncing. And every time you added an overdub, you were making a copy of the previous sound source. And you go back and forth until the very first thing that you recorded has been copied without any processing or noise reduction. And by the time you get to the end of it, if you listen to some of my early stuff, it's like sizzling, sounds like bacon frying or something. Why does everything have to be polished? And then the cassette revolution happened. It's like the early 80s. The Walkman was invented and everybody could have, you know, here's my record. I made it at home. And it's like, look, I got my homemade record. I don't need no record company. We can do it too. We recorded it at home and put together a little catalog and called it the R. Stevie Moore Cassette Club. As he moved through like 60s or whatever, right through to now, he kind of like embraced every new movement of music, you know, and put that into his stuff. So the early stuff is kind of like Beatlesy and rock and roll, and then there's like proggy chord changes and stuff in it, and then it's like gets punky, and then there's the kind of like new wave R. Stevie stuff. Is a bit of a chameleon, and he can pretty much play any style. L'immense œuvre de R. Stevie Moore ne sera finalement découverte qu'à la fin des années 2000 par les fans et les collectionneurs. En 2011, il part pour la première fois en tournée
à près de 60 ans. I've been doing this for 40 years, you know, and I'm trying to share the enthusiasm of the younger people. And in some ways, it goes back and forth to where they're inspiring me. And that's what's been the big headline, the second youth of our Stevie Moore. Last time I was here, they didn't have no beer. Last time I was here, they had no beer. Mon histoire est pleine d'ironie. D'un côté, elle est tragique, mais de l'autre, elle est également très drôle. Au moins, je suis encore en vie et je peux en rigoler. Il n'est jamais trop tard pour Art Stevie Moore. Cameras rolling. Ce documentaire sur le Godfather de la musique DIY est à voir dans les festivals du film du monde entier. Cool daddy.